And Prabhupada said, don't worry, there will always be fools and rascals like you. Прабхупада сказал, не беспокойся, всегда будут глупцы и негодяи, такие как ты. But anyway, here Prabhupada's, among other things, Prabhupada is contrasting the nature of Hiranyakashipu and the nature of Prahlad. Здесь, среди всех прочих вещей, Шрила Прабхупада показывает контраст природы Хираньякашипу и природы Прохлада. That Prahlad, well, Hiranyakashipu was trying to kill Prahlad in many ways, but for what? Что Хираньякашипу по-разному пытался убить Прохлада, но и за что? Prahlad's only 5 years old. Прохладу всего лишь 5 лет. He never did anything against his father. Он ничего не делал против своего отца. And the only thing was, he had some attraction to Lord Vishnu, who was the enemy of Hiranyakashipu. Единственное, что было, это он имел какое-то влечение к Господу Вишну, который является врагом Хираньякашипу. But Prahlad never said that, I'm going to pray to Vishnu to kill you. Но Прохлад никогда не говорил так, что я буду молиться Вишну, чтобы он тебя убил. He was just a very gentle little boy. Он был очень мягким, маленьким мальчиком. But Hiranyakashipu tried to kill him in all sorts of ways. Хираньякашипу пытался разными способами убить его. But now Prahlad, Prahlad's nature was so different. Но природа Прохлада настолько отличалась. You know, in the 7th canto, just after Hiranyakashipu has been killed, В 7-й песне, как раз после того, как Хираньякашипу был убит, the Lord Nrsimhadev tells Prahlad, please ask me for something, I want to give you something. Господь Нрсимхадев спрашивает Прохлада, пожалуйста, молись мне, проси какое-то благословение, что тебе дать. And Prahlad said, well, it's okay, thank you, I don't need anything. Прохлад сказал, все нормально, мне ничего не нужно. And Lord Nrsimhadev said, no, I want to give you something, so please ask for something. Но Нрсимхадев сказал, что нет, я хочу тебе что-то дать, поэтому, пожалуйста, проси меня о чем-то. And Prahlad said, well, you know, I'm your servant, and I don't need anything from you, so thank you, but it's all right. И Прохлад сказал, да, я твой слуга, поэтому мне ничего для себя не нужно, поэтому все нормально. And Lord Nrsimhadev said, Slushi Prahlad, я хочу дать тебе что-то, и поэтому вы должны, просить меня. Просить. Просить меня. Да. And Prahlad had to think. И Прохладу пришлось что-то придумать. And Prahlad said, you know, it said, I am your servant. Он сказал, да, я твой слуга. If, in order to get me to serve you, you have to give me something, it means I'm not really your servant. Если для того, чтобы послужить тебе, ты должен мне что-то дать, это означает, на самом деле, я тогда не твой слуга. And if you have to give me something, means you're not my master. Если ты должен что-то мне дать, это означает, что ты не мой господин. It means we're just businessmen. Это значит, что мы просто бизнесмены. I want you to do this. I'll give you so much. Я хочу, чтобы ты сделал это, я тебе дам столько-то за это. No, it's not enough. Give me more. Нет, этого недостаточно, дай мне больше. And then you negotiate. Тогда вы торгуетесь. This is business. Такой бизнес. So Prahlad said that, you know, our relationship is you are master, I am servant, so thank you very much, but I don't want anything. И Прохлад сказал, что наши отношения таковы, что ты господин, я слуга, поэтому спасибо большое, но мне ничего не нужно. What do they say? Спасибо, но нет, спасибо. Anyway, okay.
And then Lord Nrsimhadev replied, И Господь Нрсимхадев ответил: "Thank you for preaching to me so nicely, Prahlad. спасибо, что так хорошо ты мне проповедуешь, Прохлад. But I want to give you something. Но я хочу дать тебе что-то. I order you. You must ask for something." Я приказываю тебе, ты должен меня о чем-то попросить. Сейчас. So again, Prahlad had to think. И снова Прохладу пришлось подумать. And then Prahlad said, "All right, yes. My father was such a demon. Мой отец был таким демоном. Surely he's on his way to hell right now." Конечно же, сейчас он направляется идти в ад. Yeah. So my request, what I want from you is, please save my father from going to hell. И моя просьба, я хочу попросить тебя о том, чтобы ты спас моего отца. And of course, Lord Nrsimhadev said you don't have to worry about that because 21 generations of your family in the past and in the future are liberated. И, конечно же, Господь Нрсимхадев сказал ему, что ты не должен об этом беспокоиться, потому что 21 поколение твоих предков и потомков и в будущем и в прошлом будут освобождены. So don't worry about your father. Поэтому не беспокойся о своем отце. But our point was about the difference in their consciousness. Но о чем мы хотели сказать, это о разнице в их сознании. In the purport, Prabhupada is concentrating a lot on this point of being envious. В комментарии Шрила Прабхупада концентрируется и говорит о том, что о зависти. In his Bhagavad Gita commentary, Baladev Vijayabhushan gives a very nice definition of envy. В своем комментарии на Бхагавад-гиту Баладева Видьябхушана приводит хорошее определение зависти. He says envy means you look at a person. Он говорит, что зависть означает, что вы смотрите на человека And you search to find faults. и вы ищете в нем недостатки. Even in the middle of many good qualities. Даже посреди множества хороших качеств в нем. And if you find a fault, если вы находите какой-то недостаток, then you think, тогда вы думаете, now I understand this person. Теперь я понял этого человека. Yes. So overlook the good qualities, just focus on some, if there is some fault. То есть смотрите сквозь пальцы на хорошее качество и ищите только недостаток. You heard of Ramachandra Puri from Lord Chaitanya's pastimes? Вы слышали о Рамачандре Пури из игр Господа Чайтаньи? This was his program. Это была его цель, программа. Looking at the devotees. Он смотрел на преданных. What are they doing wrong? Что они делают не так? He's sitting wrong. Он сидит неправильно. Look, his tilak looks too nice. Кстати, тилака очень красивая, слишком красивая. He's showing off what a big devotee he is. Он пытается выставить себя большим преданным. And him, he's got no tilak. А у него вообще тилаки нет. Plus he's sitting wrong. Плюс он еще сидит неправильно. Шутка. But that was the program of Ramachandra Puri. Такая была программа у Рамачандры Пури. His hair is too long. А у него слишком длинные волосы. His hair is too short. А у него слишком короткие волосы. He's also trying to show off what a big devotee he Он тоже is. пытается выставить себя как большого преданного. Yeah. And so Srila Bhaktisiddhanta said that Ramachandra Puri had achieved nishta in criticism. Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорил, что Рамачандра Пури достиг ништхи в критике. Понимаете, nishta? Fixed, steady, Твердая, такая крепкая, стабильно. стабильная. So what to do about
the tendency towards being envious. И что же сделать этой склонностью, тенденцией завидовать? So this verse in purport is very sort of revealing in that regard. И этот комментарий проясняет многое для нас в этом отношении. The only way to really become free from envy is to actually purify your heart through Krishna consciousness. Единственный способ избавиться от зависти – это очистить наше сердце с помощью сознания Кришны. The root of our tendency to become envy of anyone or everyone, the root is our envy of Krishna. Корень нашей зависти по отношению ко всем и каждому, корень этого – это наша зависть по отношению к Кришне. And as we remove that root of enviousness for Krishna, then we will lose our tendency to be envious of others. Когда мы устраним этот корень зависти к Кришне, тогда мы избавимся от этих склонностей завидовать и критиковать других. And therefore, Prahlad says in the verse itself, Поэтому Прохлад в самом стихе говорит: may all living entities become calm by practicing bhakti yoga. Пусть каждый, все живые существа обретут умиротворение, занимаясь бхакти-йогой. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Ибо, встав на путь преданного служения, они начнут заботиться о благе друг друга. Yeah, so this is actually, if any of us have any problem with sometimes becoming a little envious, this is really what to do. Потому что если у кого-то из нас есть такого рода проблема, когда мы иногда начинаем завидовать немного, то это то, что нам нужно делать. Yeah, the process is the development of Krishna consciousness. То есть процесс излечения такой, что мы должны развивать сознание Кришны. And as you give up, as you lose your envy for Krishna, you lose your envy of others. И когда вы потеряете, забудете о своей зависти к Кришне, то вы забудете о зависти по отношению к другим. And as you develop your love for Krishna, you'll find you just start developing love for everyone else. И когда вы разовьете любовь к Кришне, вы увидите, что вы начнете развивать любовь к другим. Just like you know that in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya meets the Kurama Brahmin. Как в Чайтанье Чайтамрите есть история, когда Господь Чайтанья встречается с Браманом Курма. And living nearby was one devotee named Vasudeva. Недалеко оттуда жил преданный по имени Васудев. But that Vasudeva, he had a very serious skin disease. Но у Васудева была очень серьезная кожная болезнь. He had open wounds which would ooze and all just very horrible. У него были открытые раны, из которых тек гной, которые были очень ужасны. And sometimes worms would get into those wounds. Иногда в эти раны попадали черви. And sometimes the worms would fall off. Иногда эти черви выпадали из этих ран. And Vasudeva would pick them up and put them back. И Васудева поднимал этих червей и клал их на место. I don't recommend that you do that. Я не рекомендую, чтобы вы это делали. I don't think we're on that level of Krishna consciousness. Я не думаю, что мы на таком уровне сознания Кришны. But at least we can appreciate his consciousness. Но, по крайней мере, мы можем оценить его сознание. Just like there's a nice description of Mother Yashoda. Так же, как есть очень хорошее описание мамы Яшоды. Every day, every morning, Krishna goes out to herd the cows. Каждое утро Кришна выходит, чтобы пасти коров. Mother Yashoda remains at home to do her household duties. Мама Яшода остается дома, чтобы заняться домашними делами. And of course, she's thinking of Krishna always. И, конечно же, она всегда думает о Кришне. So now she's cleaning the house. Итак, она убирает дом. And then she sees, oh,
a little pair of Krishna's shoes. И вот она видит маленькую пару обуви Кришны. And she remembers, oh, these are Krishna's shoes. И она вспоминает, о, это обувь Кришны. She picks them up, Она поднимает их holds them to her heart, и прижимает к своему сердцу. and cries tears of love. И плачут слезами любви. Not because she is a shoe enthusiast, Не потому, что она так любит искренне обувь, but because they're Krishna's shoes. потому что это обувь Кришны. So she loves those shoes because she loves Krishna. Поэтому она любит эту обувь, потому что она любит Кришну. Just like sometime you may have had the experience. You've been in some foreign, remote country. Иногда, может быть, вы сталкивались с этим, вы приезжаете в какую-то далекую страну. And the people are different. Люди там отличаются. And everything's different. И все там отличается. And the language is different. Язык там другой. And the people's habits are different. И привычки у них совсем другие. And you feel sort of culture shock. You're out of place. И вы чувствуете такой легкий культурный шок, вы как бы не на своем месте. And then suddenly you hear from one side, Неожиданно вы слышите с другой стороны, как дела? Что происходит? And you realize, well, maybe here in Ukrainian. и вы сознаете, что может быть здесь, я здесь в Украине. Я не могу говорить по-украински. Anyway, then you realize, wow, it's someone from Ukraine. И вы осознаете, думаете, что это кто-то из Украины. And immediately you're attracted to that person. И немедленно вы чувствуете влечение к этому человеку. And you go and speak to him and you develop a relationship with him. Подходите и говорите с ним, и развиваете отношения. So because a person loves their country, then they love the people from the country. Потому что люди любят свою страну, поэтому они любят людей из их страны. You know, I speak a little Hindi. Я немножко говорю на хинди. Очень немного, but anyway. Sometimes we're doing a program in Russia or Ukraine even. Иногда мы проводим программу в России или даже в Украине. A few Indian people are there. И там есть несколько индийцев. And then we say some words in Hindi. И мы произносим тогда несколько слов на хинди. Oh, they smile. They're so happy. И тогда они улыбаются, они так счастливы. Yeah, so like this. If we love Krishna, then we'll love everything which is Krishna's. И если мы любим Кришну, то мы будем любить все, что относится к Кришне. So like this is the way to become free from that disease of envy. Таким образом, это то, как избавиться от этой болезни зависти. Hare Krishna. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada